السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نجد لابلاس ترانسفورم لهذا الفانكشن 9e to the t plus 3e to the minus 4t plus e to the 5 sine of 2t. وسنبدأ بتوزيع ساين 2t. لازم نتخلص من هذا المالتيبليكيشن اللي موجود هون. So we will distribute sine of 2t for the whole function. So what we have now, we have Laplace transform of 9 sine 2t minus e to the t sine of 2t plus 3e to the minus 4t sine 2t plus e to the 5 sine of 2t. بداية خلصنا الديستريبيوشن. Then زي ما انتم شايفين we have 1 2 3 4 terms. We will give every one of them Laplace transform sine. So راح يصير في عندي Laplace transform للأول وللثاني وللثالث للرابع، وهذا كله لأنه Laplace transform linear transform, which means إنه we can distribute Laplace transform over addition and subtraction. So it will be Laplace transform of 9 sine 2t minus Laplace transform of e to the t sine 2t plus Laplace transform plus Laplace transform of e to the minus 4t sine 2t plus Laplace transform of e to the 5 sine 2t. لو راح نشوف مين من هذول اللي موجودين هون يستحق انه نستخدم له ما نسميه first translation theorem. زي ما انتم شايفين في عندي e to the t multiplied here, so لازم نتخلص من هاي e to the t. وعندي e to the minus 4t ايضا هاي لازم نتخلص منها ونستخدم first translation theorem. ولكن فيما يتعلق ب e to the 5 فهذه constant. هذه constant وما راح نستخدم عليها first translation theorem، لأنه لاحظ ما في t e to the 5. it's not like e to the minus 4t or e to the t. so خلينا نعمل نفعل ما نسميه ب first translation theorem. so راح يصير عندي Laplace transform of 9 sine of 2t plus Laplace transform of sine 2t. ولكننا هنا سوف نستبدل s التي ستنتج ب s minus what? Minus whatever we have here. And what we have here is 1. So keep this in mind. Okay. Plus أيضا راح نتخلص من e to the minus 4t ويصير عندي Laplace transform of sine of 2t. وأيضا هنا سوف نستبدل S الناتجة
b s minus what? Minus whatever we have here, and what we have here is minus 4, so it will be plus 4 بلس، خلينا نبقى e to the 5. حكينا انها هاي كونستنت. للستيب الثاني راح نشوف ايش راح نعمل فيها. اذا عندي لابلاس ترانسفورم e to the 5 ساين اوف 2t. الان يا اصدقاء كلنا نعرف ان لابلاس ترانسفورم linear transform. linear transform means ايضا انه لما يكون عندي constant هون I can take it out, so ايضا I can take this constant out, then it will be 9 times Laplace transform of sine of 2t plus Laplace transform of sine 2t, و s ستصبح s minus 1 plus Laplace transform لsine 2t، و s ستصبح s plus 4 plus هذا الكونستنت e to the 5 Laplace transform of sine 2t. اسمحوا لي الآن أني أكتب كل ما يلزمنا حتى نكمل حل المسألة. كلنا نعرف أن Laplace transform of sine kt equals k over s squared plus k squared. so راح نستخدم هذا القانون. راح يصير عندي هون 9 times k في كل هذه الحدود k equals to. لاحظ this is k, this is k, this is k, this is k as well. So k equals 2. So it will be 2 over s squared plus k squared يعني 4 plus 2 over s squared plus 4، وسوف نبدل s ب s minus 1 plus أيضا عندي 2 over s squared plus 4، وسوف نبدل s ب s plus 4 plus e to the 5 times 2 over s squared plus 4. الآن في الخطوة التالية والأخيرة راح نستبدل هذه الأس بما يساويها هنا، وسوف نستبدل هذه الأس بما يساويها هنا. أيضا بإمكاننا أنه to multiply this by this and multiply this by this over one step. So what we have here 18 over s squared plus 4 plus 2 over s minus 1 squared plus 4 plus 2 over s plus 4 squared plus 4, and finally 2 times e to the 5 over s squared plus 4. أحبتي انتهت هذه المسألة، وابقوا معنا في ربما دروس أخرى من الديفرنشال، وشكرا.